Welcome to the session. In this video, we are going to see about MOSFET based common drain and common gate amplifiers. In previous video, we discussed about common source amplifier. So the amplifier is classified based on which terminal is connected to the ground or which terminal is connected in between input and output. So in common drain amplifier, the input is gate terminal and the output is source terminal. So the gate is here, common between input and output with respect to plus VDD. So that this amplifier is called as common drain amplifier. So here the external load is connected to the terminal source through the capacitor C2. So C2 is provided for DC isolations. It blocks the DC. It allows only AC to flow load. So similarly, we have another capacitor in input side. So this is a VS input source, and RS is the source resistance, which is connected to the amplifier through the C1 coupling capacitor C1. So C1 is also blocks the DC content in the input. Next, the R1 R2 is the biasing resistance. So note that this MOSFET is E MOSFET. So it operates only enhancement mode. Enhancement mode, it means it needs always positive. So signal is positive, negative. So irrespective of the signal, we need always positive signal. For that purpose, we need to bias this circuit as positive. So to give the positive gate voltage at zero signal conditions. So at zero signal conditions, the positive input voltage is provided by the resistance R1 and R2, potential divider arrangement through this voltage VDD. So நமக்கு தேவையான பாசிட்டிவ் கேட் வோல்டேஜ் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் அரேஞ்ச்மெண்ட் R1 R2 வழியா நமக்கு வந்து அந்த கேட்ல கிடைக்குது. So that only this gate is always positive with respect to or irrespective of the input signal. So input is positive means this positive gate signal increases. Input is gate means the positive gate signal decreases. So positive signals வந்து decreases only. It will not be zero or it will not be negative by means of this R1 and R2. So இந்த R1 R2னால நமக்கு இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ஸோ இன்புட் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது தட் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் VG. ஸோ இன்புட் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது தட் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும். So this is the purpose of this R1 and R2 and VDD. So here the voltage across the source is connected to the load. So the output is taken from source so that it can be also called as source follower. Common drain amplifier is also called as source follower because the source is connected to the load. So these are all things we already discussed. So what are the purpose of R1 R2, which provides the necessary biasing conditions? So C1 it avoids a DC from input, and C2 also it filters the DC and it allows only AC to load. RL is the load resistance or load, our AC load. So the RS, the voltage drop across the RS makes the output voltage. So whatever may be the output voltage decided by the value of RS, source resistance. So this is a waveform of the common drain amplifier. So obviously the input signal is always AC in nature. It consists of both the positive and a negative cycle. So to make this input waveform always positive, we are having the resistance R1 and R2 so that the gate voltage VG is always positive. So this dotted line is given by the DC bias by means of this R1 and R2. So if the signal is increasing, the positive voltage is increasing. So the signal is negative, so the positive gate voltage is decreasing. So whatever may be, the VGS is always positive with respect to irrespective of the input signal. So signal positive இருந்தாலும் சரி negative இருந்தாலும் சரி, so the VG is always positive only. So when the VGS is positive and the drain current flow, the voltage drop across the RS will be positive. So the VGS is less positive, so the voltage drop across the RS will be also less positive. So the conduction is based upon, so in E MOSFET, if the input is positive means, so the corresponding ID will increase. So the input is decreasing, the corresponding ID will decrease, so that the voltage across RS, that is VS, voltage across RS this is the Vs. So Vs is also same as the input voltage.
Okay, so here the voltage across RS is only connected to the load, but it contains DC also. This dotted portion is DC. So this DC is removed by the capacitor C2, and finally we get the sinusoidal output at the RL. So in source follower, it doesn't amplify the voltage. So this is a voltage waveform. So input voltage Vs is almost equal to V0. So in common drain amplifier, it doesn't amplify the voltage, it amplifies only the current. So because note that point. So Vs is sinusoidal, also V0 is also sinusoidal. There is no difference between input and output. So what the amplifier do means, so it amplifies the current. So the MOSFET never takes the input current Ig. So Ig is very negligible or zero, but the I0 will be based upon the our VDD and the MOSFET rating. So we can drive more amount of current from the amplifier. So common drain amplifier is a current amplifier. It does not amplify the voltage like a common collector amplifier. So it is like a transistor common collector amplifier. It will amplify only the current. Similarly, common drain amplifier, it will amplify only the current. It does not amplify the voltage. This is a voltage waveform. So Vs is almost equal to V0. So this is the operation and waveform of the common drain amplifier. So next we are going to make a small signal analysis. Small signal analysis means we are going to derive the input impedance, output impedance, current gain, voltage gain for this circuit. So this is a circuit diagram of E MOSFET potential divider bias. So we are giving a AC signal input here. So we are taking output across the load resistance. So for making the small signal model, there are two conditions. We have to short circuit all the capacitors, and you have to short circuit this VDD to ground. So suppose we are short circuited the capacitance means C1, C2 disappears, and if we short circuited VDD to ground means the R1 is connected in parallel with R2. So here, so this source, this RS, C1 is short circuited. So the R1 parallel with R2 because VDD is connected to the ground. So VDD and ground we connect பண்ணிட்டோம். So அதனால அந்த R1 ங்கிறது R2 க்கு parallel appear ஆகும். Similarly, so the drain is connected to here. So the drain terminal is connected to ground. So இந்த VDD யும் ground லையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடந்துரும் அப்படினா, so இந்த plus VDD டைரக்ட்டா groundல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So otherwise the drain வந்து groundல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So that note that here the polarity வந்து மாறி இருக்கும். So here drain is in downward and source is in upward. Because drain VDD நம்ம groundல கனெக்ட் பண்ணும்போது drain is connected to ground. So here drain is connected to ground. So in between ground-க்கும், so இந்த ground-க்கும் source-க்கு நடுவுல என்ன இருக்கு அப்படினா source resistance இருக்கு. Similarly ground-க்கும் source-க்கு நடுவுல one RL is there. So this is RL is again there. So how by this way ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த சர்க்யூட்டை ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டாக வரைஞ்சிருக்கோம், ஏசி ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ இதோட மாடலை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த ஜேஃபெட்டோட மாஸ்ஃபெட்டோட மாடலை கேட்டு, சோர்ஸ், ட்ரெயின் அதுக்குன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. ஸோ அந்த மாடல் we are going to implement. So this is the AC equivalent of the E MOSFET potential divider bias or common drain amplifier with potential divider bias. So we are going to have this circuit. In the circuit we are going to convert using this small signal model which is discussed in previous class. So see the output current is given by GM into VGS because we already know that GM is equal to transconductance is given by ID by VGS. So ID can be written as, this is a current source, ID can be written as GM into VGS. So in parallel with there will be the drain resistance, drain across or resistance that is small drain, small RD because we have another resistance, drain resistance, so capital RD, so that is small RD. So gate is generally open circuited, but if we need நமக்கு வந்து ஒரு அந்த கேட் ஹையர் வேல்யூவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அனலைஸ் பண்ண நினச்சோன்னா ஹியர் வி ஆர் கன்சிடரிங் திஸ் ஆர்ஜிஎஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா தி சேம் சர்க்யூட் விஎஸ், ஆர்எஸ், R1, R2. ஸோ நம்ம இந்த பார்ட்டில் மட்டும் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஸ்மால் சிக்னல் மாடல். இந்த கேட்டுக்கும் ட்ரெயினுக்கு நடுவில் ஒரு ஆர்ஜிஎஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் தி அனாலிசிஸ் பர்பஸ். ஜென்ரலி ஆர்ஜிஎஸ் வேல்யூ வில் பி வெரி வெரி கிரேட்டர், ஸோ தட் ஃபைனலி வி கேன் நெக்லெக்ட். பட் நமக்கு வந்து அனாலிசிஸ் பர்பஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த கேட்டுக்கும் இந்த ட்ரெயினுக்கு நடுவில் ஒரு ஹையர் வேல்யூ ஆர்ஜிஎஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் நெக்லெக்டபிள் ஒன், பட் நம்ம எதுக்காண்டி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அனாலிசிஸ் பர்பஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபைனலி வி நெக்லெக்ட் தட். So the current source, this RD, so current source is given by GM into
VGS. So this is RD. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைன் சோர்ஸும் வந்து நமக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ வந்து ட்ரைன் சோர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் இஸ் இன் கிரவுண்ட் பொசிஷன், ட்ரைன் இன் அப்பர் டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைன் இஸ் கனெக்டட் டு கிரவுண்ட் காமன் ட்ரைன் ஆம்பிளிஃபையரில். ஸோ தட் இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கும், GM into VGS. So GM into VGS called as ID. So here so the three things RGS, GM, VGS, RD, the three are equivalent to this E MOSFET. The E MOSFET க்கு பதிலா இந்த மூணு டிவைசஸ் போட்டிருக்கோம். The remaining things are same, RS and RL connected to output. Inputல R1, R2 and RS, VS. So in this equivalent circuit, AC equivalent circuit or small signal circuit, we are going to calculate the input impedance, output impedance, current gain and voltage gain. So first a simple one. So first apply the KVL at input side. So this is the input side. So input side la neenga KVL apply பண்ணீங்க அப்படினா, so the input voltage is equal to output voltage. Here this output voltage, voltage across RL, voltage across RS, voltage across RD. So all the things are V0 because a parallel connection, voltages are same. So அதனால நமக்கு voltage across RL, voltage across RS, voltage across RD all are V0. ஸோ இங்கே ஒரு V0 இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன் பிட்வீன் தட் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் RGS. ஸோ ஜென்ரலி இட் இஸ் ஹையர் வேல்யூ. ஸோ அந்த RGSக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து VGS. ஸோ அப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் திஸ் VGS ப்ளஸ் V0. ஸோ VA இஸ் ஈக்குவல் டு V0 ப்ளஸ் VGS. This is equation number 1. Then V0 output voltage நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா by means of again Ohm's law, current into resistance value. So here the resistance values are RD is parallel with RS and parallel with RL. ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா RD parallel RS parallel RL. ஸோ இந்த மூணோட parallel combination of the is the effective resistance and the current flow to the load is ID. So because இங்கே பார்த்தீங்கன்னா GM into VGS is nothing but ID. So ID is flowing here. So total resistance output circuit la total resistance is the parallel combination of RD, RS and RL and the current is ID. So the V0 is given by V is equal to I into R, ID into the parallel combination of these three. Okay. So we get the V0 expression. So then V0. Okay. Next step is if the RD is very very greater, and the RD is the internal output impedance of the MOSFET. So the RD is very very greater than RS parallel RL, we can neglect. So the same thing. So அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அதில் வந்து நமக்கு இந்த RD neglect பண்ணியிருக்கோம். So ID can be written as RS in parallel with RL. So இதில் small RD neglect பண்ணியிருக்கோம். So IDக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா GM into VGS எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே இந்த டயக்ராம்லேயே இருக்குது. ஸோ ID can be written as GM into VGS because we don't forget GM is equal to ID by VGS. Transconductance is equal to output current divided by input voltage. So in this equation, from this equation, ID is equal to GM into VGS. So V0 can be written as ID க்கு பதிலா GM into VGS parallel of RS into RL. So this is equation number 2. So the 2 அப்படிங்கிற equation 1ல substitute பண்ணுறோம். So VI is equal to V0. So V0 is given by GM VGS RS parallel RL. Then VGS. So first VGS put then GM VGS RS parallel RL. ஸோ காமனாக நம்ம VGS வெளியில் எடுத்துட்டோம். காமனாக VGS வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ஸோ இந்த VGS இருக்க இடத்துல 1 வந்துடும், 1 + GM. ஸோ அந்த VGS வெளியில் எடுத்துட்டோம், RS parallel RL. ஸோ அகெயின் VGSக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம்னா ஹியர் ஸோ திஸ் RGS is given by Ohm's law. RGS is given by voltage divided by the current. So here this is VGS, voltage across this RGS is VGS and current through this current through the gate is IG. So RGS can be written as VGS divided by IG. So even though the RGS value is very very large and IG is very very negligible, and practically IG will be 0. So even though it will be 0, so VGS by IG is equal to RGS. So from this VGS can be written as VGS equal to IG into RGS. So substitute this VGS is equal to IG into RGS. So in this equation we are going to calculate about RGS. That is the input input impedance equal to VI divided by IG. So input voltage here the VI. So voltage across the R1 is also VI, voltage across R2 is also VI because it is a parallel one. So VI divided by the input current IG. So input impedance is given by input voltage divided by input current. So we have the expression VI IG RGS. So VGS equal to IG RGS divided by 1 + GM RS parallel RL. So using that ZZ is equal to, so ZZ is equal to
Z is equal to VI divided by IG. So this IG is cancelled. So RG is 1 plus GM RS parallel RL. So this is the input impedance of the common drain amplifier. So even though we analyzed on equation form, but generally in common drain amplifier or any mode of amplifier, the input impedance of the circuit will be very 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 high. So Z is equal to RGS and 1 plus GM RS parallel with RL. So the overall circuit impedance will be, so this is the input impedance of the device. The overall input impedance will be ZC. So ZC is referred to here input side. So on the other hand we are having the resistance R1 R2. So Zi is equal to overall input impedance equal to the ZZ in parallel with the RG. RG is the parallel combination of R1 and R2. So R1 R2 oda parallel combination the RG. So the RG யும் ZZ in parallel தான் the overall input impedance. Next we are going to calculate the output impedance. So for output impedance, so here the VGS, the gate to source voltage, can be calculated using voltage division rule. So the general procedure for calculating the output impedance is, so short circuiting this VS, so VS or VI will be 0 and it is assumed that V0 will be there. So V0 நமக்கு இருக்குது, VI வந்து 0 னு அசியூம் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு ஆல்வேஸ் திஸ் ஆர் ரூல்ஸ் டு ஃபைண்ட் த அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ். ஸோ நமக்கு VI ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ V0 மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ VGS என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தி டோட்டல் வோல்டேஜ் இஸ் V0 அண்டு தட் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ், நமக்கு எந்த வோல்டேஜ் வேணுமோ அதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் RGS டிவைடட் பை தி சம் ஆஃப் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். சம் ஆஃப் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த R1 R2 கிடையாது, பிகாஸ் VI இஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட். ஸோ அதனால் R1 R2 கிடையாது. ஸோ VA ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணும்போது R1 R2 ரெண்டுமே ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிரும். ஸோ த ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஆர் சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஹியர் த பேரலல் காம்பினேஷன் ஆஃப் the parallel combination of RGS and VS is only short circuited. VS is only short circuited, so that only the total resistance, sum of the total resistance will be, this is RGS plus here VS is short circuited, so RS in parallel with RG. So whereas the RG is the parallel combination of R1 and R2. So VA is not short circuited, the VS is only short circuited, so that only the other branch resistance will be RS parallel RG. RG is the parallel combination of R1 and R2. So this is VGS. So in generally we already told RGS is very very greater than this RS parallel RG, so that we can neglect. So that the cancels RGS cancel ஆயிரும். cancel ஆயிடுச்சுன்னா VGS is approximately equal to V0. ஸோ நமக்கு வந்து RGS வந்து வெரி வெரி லார்ஜர் கம்பேரிங் டு RS parallel RG. ஸோ அதனால் this value is very small. ஸோ RS கம்பேரிங் டு RGS கம்பேர் பண்ணும்போது RS parallel RG is very very small. So we can neglect this RL parallel RG. So the equation will become V0 into RGS divided by RGS. ஸோ அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபைனலி வி கெட் த VGS இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல் டு V0. ஸோ அதான் நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிட்டி வோல்டேஜ் கெயின். ஸோ VGS இஸ் இன்புட் அண்ட் V0 இஸ் த அவுட்புட், ரெண்டுமே அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல், ஸோ தட் தி காமன் ட்ரெயின் ஆம்பிளிஃபையர் ஹேஸ் யூனிட்டி வோல்டேஜ் கெயின். ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் அ input voltage as well as output voltage only. Then output current is given by GM into VGS, we already know, because GM is equal to ID divided by VGS. So the output impedance Z0 is equal to V0 divided by ID. V0 divided by ID. So the output impedance is output voltage divided by output current. So we already derived the output voltage is equal to VGS. So V0 க்கு பதிலா நமக்கு VGS போட்டுக்கலாம், divided by ID க்கு பதிலா GM into VGS. So the ID is given by GM into VGS. So VGS cancel ஆயிரும். So Z0 or output impedance equal to 1 by GM. 1 by GM. So this is the output impedance of the MOSFET only. சர்க்யூட்டோட MOSFET உள்ள அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் தான் Z0 is equal to 1 by GM. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் we have some resistance RS, RL etc. ஸோ சப்போஸ் வந்து நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜென்ரலி RD வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ், பட் வி கன்சிடரிங் திஸ் RS,
So this output impedance, overall output impedance equal to this RS in parallel with 1 by Gm. ஸோ நமக்கு இது ஆர்டி கேன்சல் பண்ணுங்க நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இது கூட நமக்கு வந்து ஸ்மால் ஆர்டி பேரல் வித் ஆர்எஸ் போட்டுக்கலாம். பட் இந்த ஆர்டி வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ், ஸோ வி நெக்லெக்டட் initially. So overall output impedance equal to this RS in parallel with the device output impedance 1 by Gm. The next, the final one, voltage gain. So we already aware that the output voltage is V0. So output current into the parallel combination of RD, RS and RL, and input voltage is given by VGS plus V0. So VA is equal to VGS plus V0. So the output voltage is given by ID, so the output current ID, in the output resistance is the parallel of RD, RS and RL. So the moon order parallel combination and the current multiply pannina we get V0. So ID we can write VGM into VGS. So because GM is equal to ID by VGS, so ID can be written as GM VGS. So the port we get the output equations. So equation number 1. Then VA is equal to input voltage அப்படிங்கிறது this VGS plus V0. So இந்த ரெண்டு voltage நமக்கு add பண்ணிங்கன்னா we get Kirchhoff voltage apply பண்ணிங்கன்னா, so this voltage plus this voltage gives input voltage. So VA is equal to VGS plus V0. V0 நமக்கு already derive பண்ணியிருக்கோம், so அது அப்படியே போடுறோம். GM VGS parallel of RD RS into RL. So in this equation we took VGS outside, so 1 plus GM into the parallel of RD RS RL. So then this is VI, this is V0. So AV is equal to voltage gain அப்படிங்கிறது output voltage divided by input voltage. Output voltage GM VGS the parallel of RD RS RL. Input voltageங்கிறது VGS 1 plus GM the parallel of RD RS and RL. So ரெண்டே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம், it VGS cancel ஆகும். So numerator GM the parallel of RD RS RL, denominator 1 plus GM RD parallel of RS and RL. So generally comparing to this GM parallel of RD RS RL, this one will be very very small. So we can neglect this one by the reasonable accuracy. So the one neglect பண்ணிங்கன்னா numerator and denominator same, so which gives the voltage gain is approximately equal to 1. So அதனால வந்து common drain amplifier will not amplify the voltage, it will amplify only the current. So we discuss about the input impedance, output impedance and voltage gain of the circuit. Next we are going to take about a common gate amplifier. So common gate amplifier, so input is given to source and output is taken from drain. The gate is common to input and output. But in E MOSFET, the gate should be always forward biased. Gate should be positive with respect to or irrespective of the input signal. So that to make the gate always positive, we are having one power supply VSS. So the VSS positive is connected to VG through this RS. So that only the VG is positive irrespective of the input signal. So this RS source resistance and VS makes the circuit always positive irrespective of the input signal. And the input is connected to the amplifier source terminal through one C1. So the coupling capacitor always perform or always avoid or remove the DC signal from the input. So input உள்ள DC signal remove பண்றதுக்காண்டி இந்த capacitor C1 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். So the output is connected across the drain to gate. ட்ரெயினுக்கும் கேட்டுக்கு நடுவில், கேட் டு ட்ரெயினுக்கு நடுவில் நமக்கு வந்து அவுட்புட் டேக் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த அவுட்புட் நம்ம பயாஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் ஒன் biasing supply VDD. So because the supply voltage or output is given by VDD minus IDRD. So the supply voltage வந்து இங்கே எவ்வளோ ட்ராப் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும். வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர் அதர்வைஸ் மைனஸ்னு கூட சொல்லக்கூடாது, ப்ளஸ் VDD ப்ளஸ் IDRD. ஸோ இந்த வோல்டேஜும் இந்த சப்ளை வோல்டேஜும் இந்த ஆர்டிடியில் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகுதோ ரெண்டையும் நம்ம சம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா V0 வரும். நமக்கு ரெண்டையும் சம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இது ப்ரீவியஸ் கேஸில் காமன் சோர்ஸ் ஆம்பிளிஃபையரில் மைனஸ் சைன் வரும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சைன் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கு நடுவில் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கிடையாது. காமன் கேட் ஆம்பிளிஃபையரில் ஆல்சோ காமன் ட்ரெயின் ஆல்சோ ரெண்டுலேயுமே அவுட்புட்டுக்கு இன்புட்டுக்கு நடுவில் நமக்கு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி காமன் கேட் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த VS is used to make the amplifier always positive. So
So the output voltage is decided by RD as well as this VDD. So நமக்கு drain கொடுக்கக்கூடிய bias voltage is given as the supply voltage VDD. So the output is taken through this C2. The C2 avoids or blocks the unnecessary DC voltage during the bias. So in the analysis part la, so blue color line la mark பண்ணிருக்கேன் because the analysis part la VSRS as well as the connecting of load is not carried out. So இந்த புக்ஸ்லேயே வந்து இல்லைனா மெட்டீரியல்ஸ்லேயே வந்து ஸோ இந்த நமக்கு இன்புட் வோல்டேஜோட எஃபெக்ட் அதோட சோர்ஸஸோட எஃபெக்ட்டோ இல்லை லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட்டோ நமக்கு வந்து அனலைசிஸ் எடுத்துக்கல. தே டேக் ஓன்லி தி சர்க்யூட் பார்ட் ஓன்லி. ஸோ தட் அது செப்பரேட் கடலில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ we are going to not going to take the VS and RS source resistance and RL for the analysis. We took only the input voltage is VI, the output voltage is V0. So note that here the input current is IS source current and output current is ID drain current. So for a MOSFET family or FET family, JFET, MOSFET, for any other FET family, the drain current is equal to source current. So not approximately equal, just equal. So source current is equal to drain current. So that input current is equal to output current. So common drain or common gate amplifier will not amplify the current. It will amplify only the voltage. So it has unity current gain. So no need to derive anything. So because in the input current is ID, output current is input current is IS, output current is ID. So both are same. The current gain of the common gate amplifier will be unity. So these are things we already discussed. The operation wise, the gate voltage or gate source voltage is positive even if the input is 0. That means that is by the VSS into RS. So the VSS RS நால நம்ம இன்புட் கொடுக்காத டயத்துலயுமே வந்து the VG as well as VGS வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். When the input is applied, so the input signal increase ஆகும்போது the positive voltage increase ஆகும். The input voltage negative cycle இருக்கும்போது the positive voltage வந்து decrease ஆகும். But always the VGS will be positive by means of this biasing supply VSS and this biasing resistance RSS. So here this is called as self bias. So in the bias la we have two separate batteries. Output voltage decide பண்றதுக்கு ஒரு battery VDD and input voltage bias பண்றதுக்கு another supply VSS. So the two supply can be avoided by means of potential divider bias. நெக்ஸ்ட் சர்க்யூட்டில் ரெண்டு பவர் சப்ளைக்கு பதிலாக ஒரே பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலாம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் பயாஸ். ஸோ ஹியர் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R1 R2. ஸோ ஆர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R2 only connected to the gate to source, which makes the gate voltage always positive. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிக்னல் கொடுக்காத சிக்னல் இஸ் connected to here source. Like a previous circuit, signal is given to source and output is taken from drain. That is same. But the gate voltage will be positive even if the signal is 0. So it is by the R1 and R2. The voltage across the R2 makes the gate is positive irrespective of the input signal. Next we are going to see about the small signal analysis of common gate amplifier. So this is our overall circuit diagram of the common gate amplifier. So we have two supplies VSS and VDD and two input coupling capacitance and output coupling capacitance C1 and C2. So RS, the effect of RS and RL we won't consider. So the general procedure is for the small signal analysis to short circuit this capacitance C1 C2 and also short circuit the power supplies. So power supply எல்லாம் நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணணும் and also you have to short circuit the capacitor C1 and C2. So here, so that the power supply short circuit பண்ணும்போது this RS is directly connected between source and ground. Similarly, this RD is connected between drain and ground and the gate is connected to ground. This is gate terminal. So this is source, this is drain. So diagram நம்ம காமிக்கிறேன். So ஸ்மால் சிக்னல் மாடலில் ட்ரைனுக்கும் சோர்ஸுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கிவன் பை VGM அண்ட் VGS அண்ட் அதுக்கு பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் RD. ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரைன், ஸோ திஸ் இஸ் சோர்ஸ். ஸோ இன்புட் இஸ் கிவன் டு சோர்ஸ், அவுட்புட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ட்ரைன். ஸோ ட்ரைனுக்கும் சோர்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், அதுக்கு பேரலாக
ஒரு RD is there. So inputல ஒரு resistance RS, outputல ஒரு resistance RD. So here it is V0, it is Vi. So the voltage across this gate to source is called as VGS. So voltage across gate to drain is called as V0, or voltage across this RD is V0. So we formed the small signal model of the common gate amplifier. Now we are going to see about the small signal analysis. So this is a circuit we already make for input impedance. So for input impedance here, so input impedance given by VGS divided by ID, because here the input current is here. In the previous case the input current is IG, but here the input current is ID or IS, because IS is equal to ID. So input current is, even though IS, it is equal to ID. So the input voltage here VGS and input current is ID. So input voltage is VGS, ID can be written as GM by VGS, because ID is equal to GM and VGS. So VGS is cancelled. So R in, so the input impedance of the device will be 1 by GM. So if we considering this RS also, so the input impedance will be the 1 by GM into the parallel of RS. So இதுக்கு parallel this R இன்னுக்கு parallel என்ன இருக்கு அப்படினா this RS இருக்கு. So overall input impedance will be RS in parallel with 1 by GM. Then we are going to derive the output impedance of the amplifier. So for making the output impedance, we have to short circuit this input. So initially we already told this Vs is not considered. So நமக்கு இங்க இடத்துல நமக்கு வந்து input அப்படிங்கிறது Vi தான். So we short circuit this Vi. So in previous case la Vs short circuit பண்ணோம், because அந்த அனாலிசிஸ் நம்ம Vs கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து Vs கன்சிடர் பண்ணலை, Vs அண்ட் RS கன்சிடர் பண்ணலை, ஜஸ்ட் வி கன்சிடர் ஒன்லி Vi. ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்கு அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு VA ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணணும். ஸோ தட் நமக்கு VA ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணும்போது திஸ் RS இஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட். ஸோ ஹியர் திஸ் RS இஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட். So VA is short circuited means the VGS will be 0, the input voltage will be 0. So GM VGS la VGS 0 அப்படினா this current is also 0. So அந்த இடத்துல கரண்ட்டுமே இருக்காது. So here the RS is short circuited and here RD will be there, small RD, here also capital RD will be there. So referring to the output side, so the parallel combination of RD and small RD will be the output impedance. So the RS is short circuited because of this VA is short circuited. So that the output impedance will be the parallel combination of small RD and capital RD. So in many times RD, small RD also neglected, so that the output impedance will be the capital RD, the external resistance RD. So the output impedance of the common gate amplifier is small RD in parallel with capital RD. Then we are going to see about current gain. So we no need to derive the current gain, because input current is IS, output current is ID. For any MOSFET based circuit, IS is equal to ID. So input current is equal to output current. So the current gain of the common gate amplifier is unity 1. So it does not amplify the current. Then finally we are going to derive the voltage gain. So it is easy one. So this is output voltage. Then VGS is the input voltage. So output voltage we can write the output current is ID and output resistance is RD. So here we have only one resistance RD. So VA is equal to VGS and V0 is equal to ID. அதில் போகிற கரண்ட் வந்து RDயில் போகிற கரண்ட் வந்து ID and the resistance value is capital RD. So V0 is equal to Ohm's law, current value into resistance value, ID into RD. So also ID can be written as GM into VGS. So V0 is equal to G, substitute this ID is equal to GM into VGS. So V0 is equal to GM VGS into RD. So substitute this AV, voltage gain is equal to output voltage GM VGS RD and the input voltage VA is equal to VGS. VGS cancel. So voltage gain AV is equal to GM into RD. So the device itself, the device மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா voltage gain is equal to GM into RD. Suppose we are considering also load அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு லோடை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நமக்கு வோல்டேஜ் கெயின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் GM into the parallel combination of RD and RL. So far we have derived about voltage gain, current gain, input impedance and voltage gain of common gate amplifier.
Thank you.